Vinay. Woohoo! I'm learning the basics of dance. I'm learning how to move towards left and right in accordance with the dance. This is what is on NDA Cadets Mindset right now in Pune. Adrenaline thoroughly gushes out only on that very day when the cadets are allowed to perform on the floor. A big thanks to Anjali from the dance floor who makes it happen every year. Let's celebrate the International Dance Day together. We go to pubs and discs for dance, but these guys only get a chance once in a year to perform their moves. Tag your dance buddies and tell us your favorite moves in the comment section below. We'll feature the best move. अच्छा दूसरा कलर्स आहे का वेगळं भैया इसमें और वैरायटी है क्या सर ह्याचा दुसरा शेड टाका ना मला हॅलो गाईज तर तुम्हाला पण असे क्वेश्चन्स असतीलच ना तर तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला भेटतील आराधना मॅचिंग स्टुडिओ मध्ये दिस शॉप हॅज अ लेगसी ऑफ 40 years इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिझाइनर ब्लाउज ऑन लक्ष्मी रोड सो लेट मी टेक यू टू अ टूर ऑफ आराधना मॅचिंग स्टुडिओ It is a 3-floor building. We have to use the elevator to climb up the 3 floors. All the 3 floors have different types of blouses and different types of varieties. You will get a variety of samples in this shop. म्हणजे movie release झाली की blouse इकडे असतोच. Whenever you enter this shop, they will not stop showing you the blouses. You will get every type of variety here, whichever type of variety you want in this shop here. Blouses here, but they do not fit you. They have a special tailoring section. This is one of the most helpful sections because the size is a big concern for every girl. So you get it tailored as soon as possible and you get it according to the perfect size you want. Isn't this the most mesmerizing ethnic ghagra I've ever seen? It is so beautiful. Since the wedding season is about to begin from next month, I would definitely suggest all the brides to come here and find a perfect match with the lehengas and the beautiful blouses that you get to witness here. You will get every variety of blouse, every variety of dupatta as well as some mesmerizing lehengas. So, see you soon.
everyone, I'm here today at Bedekar Misal. This is a famous Puneri dish. इथं जी रस्सा म्हणून जी भाजी देतात लाल रंगाची त्याच्यामध्ये तिखट लाल म्हणजे मसाला असेल लाल कलर येतो. एक काहीतरी स्पेशल इन्सिडेंट आहे का जे तुम्हाला आठवतंय म्हणजे ते बेडेकर मिसळची रिलेटेड काहीतरी? असं एवढं हे नाही पण आम्ही यायचं की आमच्याच बरोबर कोणीतरी जो आमचाच नेहमीच इथंच भेटा अशी भरपूर वेळा. अच्छा, म्हणजे तुमची फक्त गाठ व्हायची म्हणजे आम्ही एखाद्याला म्हणू शकतो की हा इथं नाही या जेवायला कुठे सापडत नाही बेडेकरला सापडेल. ओके, दॅट्स नाईस. I just can't resist myself. So let's see how does this taste. And by the way, if you are supposed to know about how this Bedekar Misal emerged and flourished, then in that case I'll tell you a story. This started in 1947. First they used to serve only tea, and later in 1954 they started serving misal, and since then it is so famous. I'm eating this. Amazing. It is the perfect mixture of spice content. ही टेस्ट जर अस्सल पुणेरी भाषेत बोलायला गेले तर एकच नंबर. This was all about my misal story. How about yours? Comment it in the section below. Hi guys, I'm from Chasa Institute of Design and Technology, and today I'm going to tell you a lot more about Chasa IDT. So we are placed in the prime spot of Pune, that is Bal Gandharva JM Road. We have 4 courses running with us. One is fashion design, one is interior design, model grooming and event management. All these courses are really fun and exciting, and we help you build your career in these fields. To start with fashion, so when it's about fashion, we give the students an exposure to not only study the course and learn about fashion designing, but also we push them forward to go and experience and explore the fields where they have fashion shows happening. So right from a low-key fashion show in Pune to Lakme Fashion Week, that's the biggest fashion week of India. We give them an exposure all throughout. And I would definitely like to mention that we're the first Indians to participate in the New York Fashion Week. So any student who has the passion for fashion can come in touch with us, and we know exactly how to guide that person and how to go ahead in this kind of field. When it comes to interiors, we are the only institute who have managed to do a fashion show for interior designing. So normally when you see fashion shows, they are more about garments or showcasing the garments. But here at Chasa, we always stress on the fact that you have to think out of the box. So we went ahead and we did this fashion show at Ishania Mall, where we are showcasing the furniture there. When it's events, so I would just like to say that you name the event and we've done it. We've been there. Our students get that kind of exposure only because we stress a lot on practical knowledge. Our director, Mrs. Chandrakala Sanap, has been in this field from the last 20 years, and that is why, with her experience and additional knowledge and the fact that she tells us to go and explore everything on our own, it actually makes a difference. My name is Madhura Malpani. I enrolled in Chasa for a 6 months pattern making and garment construction course. My main motto was to gain practical knowledge. So that's what I got here. The teachers here give personal attention to every student, and they make your basics and your concept very clear so that you have all the practical knowledge you need to survive in this fashion world. And also we got backstage as an assistant in Lakme Fashion Week. We also made garments for Femina India. We had our own kids fashion show, and we made the garments on our own, like the designing, the garment construction of everything. So what my motto was to gain practical knowledge. I guess they have assisted me very nicely through it, and it was overall a very great experience.
Today we have a lot of competitors in the market, but our students definitely stand out, and that is only because right from day one they are told to explore everything on their own. We stress a lot on practical knowledge and they get a real-time experience in whatever they selected here. Kasakar Pune, this is me Bhashwati Goswami from Pune Shore, and today I am at a very exciting place which is known as the Peshwa Park. So let's explore with me. Peshwa Energy Park serves the purpose of using non-conventional renewable energy and spreading its awareness, and this includes the battery-operated Fulrani train and solar terminal etc. The instructor here provides the safety to the children and also supervise their performance and action. The park also houses the children playground that includes slides, seesaws, swings, etc. And there is an interaction of 50 types of adventure sports games and activities like net climbing, walk rope climbing, wall climbing, grappling, tower climbing, balancing and high altitude cycling, rope skidding, crossing the pond on a rope, etc. are just for the age group of 3 to 17 years. Nearby this playground lies the Fulrani toy train, which is very popular since the time when the park was a zoo, and it has completed 60 years of journey. So my experience is beyond my expectation. Come and do visit the park and share your experience in comment section. Hello guys and welcome back to the channel. This is Irfan Sumit. So गर्मी आ गई. अब गर्मी में हर किसी को कुछ ना कुछ पसंद होता है. किसी को कुल्फी पसंद होगी, किसी को मस्तानी पसंद होगी, किसी को आइस गोला. वैसे आइस गोला और मस्तानी जो पुणे के मोस्ट फेमस है ना, उनका मैंने वीडियो डाल चुका हूँ. आपको आई बटन में लिंक आ रही है तो देख लेना. सो हमारी बात चली थी फेवरेट क्या होता है. तो वैसे एक चीज सबकी फेवरेट होती है, मैंगो जूस. ऐसा कोई नहीं जिसको मैंगो जूस पसंद हो, और बस गर्मियों में मैंगो जूस ही है जो हर जगह मिलता है. वैसे लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ मैंगो जूस सबसे बेस्ट मिलता है. बस इसलिए मैं आपको आज करवे नगर लेके आया हूँ, पुणे का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैंगो जूस पिलाने. कहाँ पे? अपने करवे नगर में. चलो देखते हैं, आपको भी पिलाते हैं, हम भी पीते हैं ठंडा ठंडा मस्त वाला मैंगो जूस. लेट्स गो.
सो गाइस, सागर जूस में मेरा एक्सपीरियंस मैंगो शेक का बहुत बढ़िया था। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी जरूर आइए। यहाँ पे आपको और भी वैरायटी मिलेगी, लाइक आपको एप्पल जूस भी मिलेगा, जामुन शॉट्स भी मिलेंगे। उसके बाद अगर आप मोहब्बत का जूस पीना चाहते हो तो उसका भी यहाँ पे है, अभी फिलहाल बंद है। तो डबल जीरो वाली वो भी स्टार्ट करने वाले, तो वो भी ले सकते हो, मजा आएगा आपको। एक यूनिक और एक यूनिक चीज़ ये भी, अगर आपको सेम डे घर पे ले जाना हो, पीछे मैंगो पल्प इन्होंने रखा है बॉटल में, आप वो भी घर पे लेके जा सकते हो एंड अपने घर पे आपका जूस बना सकते हो। तो गाइस, दिस इज सुमित साइनिंग आउट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन्हें मैंगो जूस एंड बाकी फ्रूट जूस की इच्छा हो पीने की, तो यहाँ वो आ सकते हैं। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। अरे आवाज कुणाचा, पुणेकर आणि पुण्याचा। नमस्ते गाइज, I am Disha, ready to explore Appa Balwant Chowk along with Pune Shore for you. Appa Balwant Chowk was named after Sardar Appa Balwant Mehndale, a commander in the Peshwa army. Appa Balwant Chowk is one of the best places of interest located in the Budhwar Pet. It is also very well known by the name of ABC to the people in Pune. The place began to be known as a venue for booksellers in the late 1950s. You can get books from letters A to Z. If you have any of your favorite author, without facing any difficulty, just tell the name of your author and the book will be in front of your eyes. काका, J.K. रोलिंगचा हॅरी पॉटर आहे का? See, it's that easy. Books like romantic novels, and if you're interested in cooking, you can also get recipe book you wanted since a very long time. If you have small children at home, you can get books for the little ones as well. Not only this, they do have books for schools and colleges, and religious books and mythological books as well. Also, there are vendors by the road selling novels and books. It is one of the best places to go. If you buy academic books from here, you can resell those books. That too in the same shop where you bought it from. Also, you have to keep the receipt safe so that you can return it back to them. They call this buying as return basis. So if in one word I have to describe ABC, it's a one-stop solution for all the different types of books that you are looking for. You can call ABC as the house of books. Let me know in the comment section if you were able to find the books you needed. हॅलो, मी केदार चितळे. आत्ता आपण पुण्याच्या चितळे बंधूमध्ये आहे. आता हे आमचं पुण्यातलं पहिलं दुकान आहे. त्यात ही आपली तुम्हाला जी आंबा बर्फी बघायला मिळेल, ही आमची फेमस आयटम आहे. आता ही आमची चौथी जनरेशन इथे दुकानात काम करते. आता पुण्यात अशी आपली टोटल 18 दुकानं आहेत. आता आमचा हा स्पेशल मोदक आहे जो मशीनवर केलेला आहे. आता त्याचबरोबर साधारण 18 दुकानात आपण कार्यरत आहे आणि आमचे एकूण 300 डिस्ट्रीब्युटर ऑल ओव्हर महाराष्ट्रात आहेत. आणि चितळ्यांची जी फेमस बाकरवडी आहे ती आपल्याला इथे बघायला मिळेल. ही बाकरवडी आहे. जवळपास आपण रोज 6000 किलो याचं प्रोडक्शन करतो आणि ह्याच्यासाठी आपल्याकडे 3 अद्ययावत मशीन्स आहेत जी रोज हे प्रोडक्शन करतात.
नमस्कार पुणेवासियो, मी तांबट समाजातर्फे तुमचं स्वागत करतो आणि तांबट समाजाबद्दल थोडीफार माहिती तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करतो। आम्ही मूळ कोकणातले 1350 साली आम्ही पुणे शहरात ज्या वेळेला वसलं त्यावेळेला पुणे शहरात व्यवसाय करता आलो आणि हा व्यवसाय तांबट समाजाचा व्यवसाय 1350 सालापासून पुणे शहरात अस्तित्वात आला। आम्ही नुसती तांबट भांडी घडवण्याचं काम करत नव्हतो, तर तोफा बनवणं, तोफगोळे बनवणं, चिलखत बनवणं, राजे लोकांची ताम्रपट बनवणं, त्याचप्रमाणे शिक्के बनवणं, नाणी बनवणं, ह्या गोष्टी सुद्धा आम्ही सर्व समाजाकरता करत होतो। 1630 पर्यंत या पुणे शहरात आम्ही अतिशय चांगल्या पद्धतीने व्यवसाय केला, पण 1630 साली आदिलशाहीने पुणे शहरावर हल्ला केला आणि हे पुणे शहर संपूर्ण उद्ध्वस्त केलं आणि हे उद्ध्वस्त शहर झाल्यामुळे इथली वस्ती सगळी पांगली गेली किंवा सगळेजण आपापल्या गावात निघून गेले। 1635 साली जिजाऊ आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी पुणे शहर त्यांना जागीरदारीत मिळाल्यामुळे हे वसवण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला आणि त्याच वेळेला मूळ जे इथं काम करणारे होते त्यांना परत पुणे शहरात बोलवण्याचा प्रयत्न केला आणि ह्या जिजाऊच्या बोलवण्यानं आम्ही परत कोकणातनं पुणे शहरात आलो आणि 1350 साली जिथं काम करत होतो त्याच ठिकाणी आम्ही परत काम करायला लागलो। त्या काळात जवळजवळ 100 कारखाने आमचे होते महाराजांच्या काळात आणि त्या काळात या सगळ्या गोष्टी करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत होतो की या औद्योगिकरणानं स्टेनलेस स्टील आलं, प्लास्टिक आलं, ॲल्युमिनियम आलं, ही भांडी आल्यामुळं तांब्याची भांडी महाग असल्यामुळं जी गरीब जनता होती ती तांब्याची भांडी घेणं दुर्मिळ झालं किंवा त्यांनी ते घेण्याचं नाकारलं। यामुळं आमचा तांबट समाजाचं काम कमी झालं। पेशव्यांच्या काळात 250 ते 300 कारखाने होते, पण हळूहळू कमी होत या इंग्रजांच्या काळात कमी होत आता फक्त 30 कारखाने शिल्लक आहेत आणि या 30 कारखान्यात भांडी घडवण्याचं काम केलं जातं।